Si amomo bibia dwuma baby a wo bia ya mo ha amo akwaba ene eye match boso me de toso eye enan ene soso eye wukuada ya makwaba ba Owia TV so pram tibra kase ensema ball pata brebresa paso che wo mamuni amanfo nkro so a mom petrep ne mpatrapa magiatum na samofo pani asamo kroje a efini kikawa bia ni ho de ebe mamode yakokot nyina wa yefrim yedi keditie ene yede bawie nsam no na poso ene sese de atranya ehwe o maye ne ama hodo nkita hode won sansam so de aba betudwa se ntokwara na asore wo Iran ene Israel ni America fo ntem no ombetima kase Ghana ni bie ne hono mo a ne ho aka wom yebekọ na yakwakode ho enkomo emrase dwani o mrase dwafie ma de hye wa sensa tabatom pesia so wakasa ne nyina yesese Ghana defense minister ye ni bie no insunsanso a enya ewo meyi so no yebekọ yakwakọje ne nkyiremum na afi Owia TV nsɛmtwefo ne Owia TV kaseɛ yedemo ebekọ krobi ye fɛ ne sɛ potiri krom abusuafo eno a yete sɛ accident bi a no ɔden asi ewo Kumase ene sunwan kwan no so ama nipa be 16 de omu nyina ewui na besi ne abusua a wo ma dehye eka accident no ho no omu hwehwe omu a omu enhu onom yebekọ honom na yakwakọ ese ne nsem ne sitie pa na fe yedemo akomrase gefiem yate se dom kuma na hyase a wonom ekeka wo mu ho ne nyina ye koko bo ene koko ho nsensem a asore ewo omayi mabusua wei ene afoforo pi ene akekese ne se kase ba bia wo bia no ewia yeba na yede ababesom asada piesie enkoma emo papa fie e de super premium ene premium rice abegwa so a ena sesei obia edie ene ewia yi upie na akọ lunch ya se ye mo na wudi a emo na wudi ye no se sanze otimi di ni nyina no na ye se super premium ene premium rice no a emo pa fie di abegwa so ne bia eyi ntia kama opese eta so a eta de mo emo aduane bia otimi e de super premium ene premium rice no eye so opese wo ye wache so opese wo ye jollof so opese wo ye fried rice anase mutu ana rice water super premium ene premium rice no obetimi de ye bia amano ayeye na fe dwabirura bank so omso omuguso omma loan no na sese wo sika bi da baby wo sika bi da account mum na account na damuo no yen se da ma interest bia nka ho yen se da ma nsi hu bia na so tetia ne ye tetia eye dwabirura bank se fabra na fa be fixed deposit o dwabirura bank interest ya ye de be ma obusumi bia no enya asem ketwa opekra obetimi di sika na be to dwabirura bank omo shares ni bi na afeso a mfaso obenya enya asem ketwa dwabirura bank so eye bank adwuma mfie aduanan ba ko ne akire ne 41 years ne asem bie ni hono mo a abom ho omo te di omo ni o bank ni sikasem enyina entupe bank na ye adwuma pese obebo eye dwabirura bank omo branch bi apono mo na managers na biu na majew na omo ene wadudwa omo ena aso ya sinema awia ba bia wo bia no yetimi aba ne aba besom wo beden ede na ya obo ama lebi abusia yenye pre na afensam no yenkomo ankasa emfa emmamo yedemo hyase ede afri Ghana mrase gefiem na yedemo akọ NPP amanyuku no anase NPP edom no wonomo atraye na NPP mrase dwani owo mrase gefiem adehia ewo asensa tabatom pesia so Reverend John Entim Fojo papa okomrase gefie mu a abejeku a ekasa efa Ghana ye bambo ewo afisam ene amanone ensam nyina no papa wodimu ntintima pa kwasibro ne beka ne se oye ranking member of Parliamentary Select Committee on Defense and Interior na odi atugya se bebo so enso ene nsia ne ngotwini a Ghana ye ni defense minister no ene ka ho bi ama Ghana bambo ho nsensama top ya ye hu se ye kwata ne yakwa adwoa na anu ada ye te se Ghana ma de hye bi no mu kọ Burkina ene Africa se ya Burkina ya akwa kofa ntos ni jena ba emimfo bi ekote hye omo so ekunkum bi ehye bi dwiriba omo enankasa kora no yenya yeti kuremu yanka bi anhyem yesi nipa bonfo bi a bone ye omo desi atadwe aba bene nam asen brekuni ne mpotamu akwa akochi Ghana afarefo bi ewo Ghana nsuo so emenye nyame ne fa akwam no kofa fiche kakra bi a enka briche kese ebomayi ora John Ntim Fojo dresse Ghana defense minister na ye ni bie no ena akofa sa niema we nyina ba semampani John Dramani mama ntene hwe na wanyi obi a obehwe Ghana yasra dom no so ne ye ne me ma mete sa ye de ne sa na asem kese bi aba bifu Ghana fo mu ra John Ntim Fojo ne nsem eni. That we are saying
Our soldiers do not even feel safe any longer. You see videos of soldiers who are mandated to protect our environment from Galamsey running for their lives because some partyful soldiers have received an emboldened order to chase them away. That is the state of the nation as we speak today, when even security officers no longer feel safe. We are talking about the state of our country where over 48,000 of our compatriots from Saula, Kaba, Tuna, Bole, Bambo in Benyere conflict were displaced, and not a single shelter was even constructed for them. 13,000 fled as refugees to Ivory Coast, 10,000 fled as refugees to Burkina Faso, and even a response of this claim is in this other paper, which the Minister for Interior was scheduled to answer. Mr. Speaker, we are asking that account for our own compatriots who are citizens of Ghana who were displaced as a result of your negligence in security. But you are quick to fly men and women and soldiers with resources to Jamaica for rebuilding when you have neglected your own Solar Kabatuna and Benyiri outside gentility home cry. Mr. Speaker, all we are asking is that the state is unsafe. We want the president, the commander-in-chief of the Ghana Armed Forces, to pay attention to the security sector and to pay attention to the welfare of the men and women in uniform who are proudly preserving the security of this country, and to go back to fulfill the promise to the cocoa farmer and pay the cocoa farmer what they deserve. They have lost a lot of livelihood and they are selling their lands for Galamsey. This is a covert way of this government. Jenny or woman as we give you man this year war a sense south about on Persia so a war in Finfi Mantem no more. O call Emras we give you more abejekua a gentle may a bumble huns and some so Mitchell Defense and Interior Committee no or a ranking member a was so Rad John and Team for Joe and yet in Kana Nanusi ya and NDC Mraswi Jenny on also so Mraswi gives him a man this year war abra asebu kwaman kese or no acronwa as I say swafwa or share government communication huns and some Honorable Felix Kwachofusu so echirichirim dientia amabe bosomin sons young wachidi no Ghana yeni defense minister ene mampeni John Dramani Mahama Gonja de sekonkro tija tangman so prosro we de oye e de afọ hwani menemu ya no Ra Felix Kwachofusu so enyadaje chichirimu sei e de chiriamansan. That whereas it is regrettable that some of our citizens have had to suffer death when doing business across our borders, it is not proper to attribute same to the government of Ghana. The government of Ghana does not control the territory of Burkina Faso, and therefore is simply unable to bear responsibility for what happens in another country. If it was the case that these killings happened in Ghanaian territory, then the government of Ghana could be faulted. But how can we possibly take responsibility for what has happened in another sovereign country? I think that we need to be fair to the facts, we need to be accurate, and refrain from mischievous commentary when we know what the truth is. Mr. Speaker, in respect of our brothers who were attacked on the high seas in Ghana, the Ghanaian government acted with alacrity. All the 71 or so people who were involved in that fracas were rescued and brought to safety. That is a mark of a government that is responsible, that is responsive, and an armed forces that is up to the task. And therefore, again, I urge my colleague on the other side to refrain from this sort of mischief. It does not help our cause. Indeed, had they, in those 8 years, been able to procure fit-for-purpose equipment, we would not have had a situation where our armed forces did not have the requisite equipment to respond effectively to crises like that. But thank God President Mama is heading the saddle, and he is making colossal investments to ensure that we procure the needed equipment. I'm happy. This Mraswe Jenny or one Mraswe Jefima this year war abra asebu kwaman kese ewo mfinfi mantemo Ra Felix Kwachofusu ni yete nenkei ono akrona saso ye swafo a ohye de kwasibu ne kan say government communication hunsensem so na ensemo a ne nua Reverend John Ntim Fojo a oye Asen South Mraswe Jenny ekeka ye de efa defense minister sese Ghana ye ni bie ho no na ochichim de anoye de abanu sese de akwa manson MPP fo ginafa na NDC so eginafa ne gina defense minister won sensem a sese as Ghana ye ni bi sese ya
opani eye atofo ne na ehwe akiri na wasa so aye finance minister no abusanfo asemi ye semo bose ye ni di akiri befra to bia no ye mfa enkame mo ye to aso na ye de mo akonsem fufurum se ye tie for pa twede ampo nyankrompon base ya dama hata mununkum achi ototorbo nso to nso ba wia opatentimu a ode jafa dum ne mununkum jide mata tashira mo beka hyene nso a na num ono mo ne beto dwa se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama gonja de sekonkran wote jatangma so pro soro wedie nyankopon ayadom ama ebibre mama mampanimfo nyina kokohia ya wo mo epetitire ni pani a obetua wo ba no se chairman anase president no omo ye CCCC dadako kata bungo no ekusi ye mampani John Dramani Mahama so a ye friend say African Union AU no mampani John Dramani Mahama eneko na wakwakọ ye titire ni ede akwakotua no na saa ade we ye beto bedwasrede no na NPP mrasebedwani o mrasebedwe fima dehia obosome frɛ ho abato mpesua so owura nana asafo agye aye eye ne se ne NDC fo se ede bom ho safo hene ase ade a ebinsi da ase ye ntonyom mfrɛ NDC fo ene mampani John Dramani Mahama ase wababa ya ade bi a eboro so a ene nam so am ye di AU chairman no kwa akoma no te se ne okudetwa blakwa pese ye nyina ye hu no owura no kire se entisa na saa nhihie we no mampani a nanado danko akufado mampani ya wokoye nanu ya ne penso ena ehyasie saa nkomodie no ehyasie se ebra so se yenya Ghana mampani ema no ebetra eye titini epunuti se eye chairman edema African Union ku no na sabre no na mampani nanado danko akufado amamuo no ebe wie ya na ne bra so anesa edira sabre nkeso wokọ ekokuta saa de bre no a na enyeyi ene nam so ema omo twentwen so a enei ababeto mampani John Dramani Mahama na so no enti se owura Samuel Okudzetwa Blakwa ene NDC fo no koka ma ne koete se ase eyade ebinsi da ewo Ghana ha se ya na ono na asafo agye aya woye MP de ma de hia obosome frɛ ho abato mpesua so no no fi se asa omo ya tumfuturo e de egu Ghana fo eni so. I'm humbled by Ghana's elections as the first vice chairman of the African Union at the 39th ordinary session of the AU Assembly of the Heads of States of Government held in Addis Ababa, Ethiopia. It is also gratifying to note that my colleagues leaders in West Africa have declared me, John Dramani Mahama, the region's sole candidate for the position of the chairmanship of the African Union when the rotation chairmanship returns to West Africa in 2027. Mr. Speaker, I want to place on record that the President John Dramani Mahama was never elected as the Vice Chair of the African Union. Mr. Speaker, the African heads of states, the African heads of state never gave him that note. Mr. Speaker, now let me take you through this. The African Union Commission has what we call the Bureau of the African Assembly of Heads of State. Mr. Speaker, let me explain to you. We have 5 blocks in the African continent. Mr. Speaker, we have the chairperson, we have the first vice, we have the second vice, we have the third vice, then we have the rapporteur. Mr. Speaker, this is what happened. It is rotational every year. Mr. Speaker, now when you assume the chairperson, Mr. Speaker, the first vice, the second vice, the third vice, they move hierarchical. So when a country wants to step in, Mr. Speaker, you step in from the third vice position. Mr. Speaker, in 2023, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo lobbied the African president and lobbied African Union, and he got elected into the bureau as the third vice chairman of the African Bureau of Heads of States. Mr. Speaker, so this is what happens. Mr. Speaker, so this is what happens. 2024, Ghana becomes the third vice chair of the African Union. 2025, Ghana becomes the second vice chair because of the progression. 2027, automatically Ghana becomes the chairman. Then the chairman becomes the rapporteur. It rotates like that. The chairman, I have this evidence to put here. This is on the website. Pimrasebedwani o womrasebedwe fiema dese wo bosome frɛ ho abato mpɛso so yewura nana asafo agye aye na yete ne nka no nyina eye se no fi se
se ne honorable Samuel Okudzeto Ablakwa ne NDC fo ne si aka no sa se mampani John Dramani Mahama kwa kansie bi ewo African Union penidie no ho ene yakọ akoto aba ma no ne ade no se ntesa na eye dibre a ebeto ho no ma Ghana na nka wo se mampani na Nadu Akufo-Addo penso kra no na nka wo so odie na ebre no asa ne sa eno ene ma na twentwen so a ono mampani John Dramani Mahama abedu ne penso a wona ekwa akukuta sa dibre no efi 2027 ekro ntihwara ena office NDC for antum futuro amfa ngu Ghana for eni so ehon komo ena epiem rasebege fie mu no na yegusu a ewo Ghana ye ni amahodo yenkita hundie ho nsansam ene de ebobopa efri Iran Israel eni America for entemu no na sansam wei ena Owia TV nsem twefo ye de aso atoto fom na de ye tete ene se atenaya ehwe o my Ghana ye ni amahodo enkita hundie ho nsansam so ekire se besi na omne ye kase de ombetimi de omunsa du esi omukokoso akasi the people se Ghana ni bie ni hono mo a de ekoso ewo Israel ene Iran for entemu no Ghana ni bi ne ho akwakodim anase ne ho akwakoka anase bia wakwakopra akwakodin senseme omusi besi ne de Ghana ni bie ni hono ma ne ho akwakodim onabo eye Samuel Okudzeto Ablakwa mrasebe dwani a owo mrasebe gefie ma de hye one of tonga baton peso ya so ena entete ne kire se one Ghana ya ambassadors a omo ewo nkronkra hodo a ewo de kwasibro ni beka ne se Middle East onomo edi enkomo ena na omo ebunkunta asese niema akoso ene niema esisie ewo eye ehonum ede akire eye no na okire se nyamenim nie ombetimi akase Ghana ni bie ne honom a ne ho aka ene enkra ne kire se Ghana yen ambassador owo Israel senhyemun na owase bi kwasibro ni beka ne se virtual so ena Saudi Arabia ambassador so no na owo hobi Qatar Kuwait ena United Arab Emirates eye Iran ani Turkey ya ambassadors owo nyina no nhyemun kwasibro ni beka ne se virtual enomone onabo Samuel Okudzeto Ablakwa eyo ya na omo echechirim na no na nka ye kwa oma no so ye ne onabo Nana Asafo Agye aye akwakodi enkomo se ono no eyobi a eba no eye Foreign Affairs Committee e wo mrasebe gefie mu a owoso bi edi mu ntintiman na osaso ya eba no amama nkita hudie ho nsensem a nani edi akiri no na nke ebusasa nyembia no omodom kuma no ene MPP fo omo mrasebe gefie mu no omso omodo maso tutu fo mu a ede na omote a ebia Ghana for YNTBA na nke ehwese ebenya honorable Nana Asafo Agye aye ewa ma no so na nke ne no akwakodi enkomo awma no enya ntutu omu de yento aso na yemfomo enko ensamfufrum na owura eye Felix Kwachi Ofusu esoso eye mrasebe gani ema adehia ewo abrase buko amankese esaso ye minister ohwe government communication hunsensem wode atodwa se emra mampani John Dramani Mahama bedi ade no a wote iko bi efe ne se oral operation recover all loot a amanfo bi sopa no se wo ma no edisi ne ho no obetimi aka kira mansan ni Ghana nyina ese eso aba mfaso na mfaso aba no se Ghana ejapade ene ejapade nipa binom efomfa ye no obetimi aka asini people say okeka de basika mu a be 1.5 billion Ghana cedis ejapade a aban natimi agye anasa aban natimi de ne nsa toso a nipa bonfo bi enwia amfa anko wose ebroso pa na kirese ora no a mampani John Dramani Mahama etiye no eso abanfa so de ama omamu no nyina ora Felix Kwachi Ofusu great and consistency. Today, like Lazarus, the Ghanaian economy has woken from the dead. Yes. Like the phoenix, the Ghanaian economy has risen from the ashes of collapse. And this has happened because of prudent economic management. It has also been claimed that the president said that Iyoko has recovered 600 million Ghana cedis from Operation Recover All Loot. Mr. Speaker, that is not accurate. The president never made reference to oral in respect of the 600 million Ghana cedis. Mr. Speaker, in respect of oral, unless and until persons who are under investigation or are before court have been convicted, you cannot recover anything from them. The most that can be done is that their assets can be frozen. And as far as that goes, Mr. Speaker, I can report to you that 1.5 billion Ghana cedis in assets have been frozen by people undergoing investigations and those before court. And they include those who are involved in
The way Honorable Felix Kwachofu Su and Yetin Ken where also for one government communication once and some just one already a man sign a din common Emma Ghana by Ewo Mayimo and Osaso I am receiving any demand this year war abra a sebuka man kissing a operation ora once and some and yeti no a free and for more encoy pata and yen fish once and some so home pata yen pata yen once and some na minister or her yen pata ye and a fare once and some ede atuja se o se ye Ghana yate de ne bodega champagne kantamanto pade wo se etutu bie if the Ghana ye de kwasibo ni fa ni se tuna so hu tuna ya na amanfo ni eje hu ya omo dodomi omude ye ne efufu na je so ogibi atoso banku no ogibi atoso age se wanhia nkwan aduane bi kwa kotwimeko nyina etutu bi de toso na oche se Ghana etime ene enyumeku akese bi adidi nkomo a ene omo ba beso yasene mum ama sa adwumedie no etime etumpone ne so abamfa so ede ama omamu no nyina between industry, management authorities and technical partners. It demonstrates the value of investing in improved data collection, observer coverage, responsible fish aggregating device management, crew training, and strengthened monitoring and compliance systems. On behalf of His Excellency the President of Ghana, John Dramani Mahama, and Government of Ghana, we extend warm congratulations to the leadership and members of the Ghana Tuna Association for your commitment and dedication throughout this rigorous process. At this point, you deserve a round of applause. We also acknowledge the role of Pioneer Food Cannery Thai Union for leading the way to attain this feat and commend all the members, including Cosmos. We commend the constructive engagement of the Marine Stewardship Council and all partners who supported this journey. Ata also for share empataye hunsen some Minister for Fisheries and Aquaculture Development and yete no enkano afiyem famo nko hafumantem no mo na so afo a osha hafumantem ne so ma me charity gardener no de aso abofo mo a abusanfo se de mo kase mpenimfo ba be yen hyehye no no mo asi just College of Health Sciences kese wo Kenya ase a wo certificate of abaton pesia so wo hafumantem no mo na ma me charity gardener kasa no na oye ne so obesere nananom ene adehye wo hafumantem no mo nyina we no enye Kenya asefo nko eno mo ba benye japade mantam ni nyina eno mutra ye ebenye japade kese etesa nti wonso monso ne nipa o mo nyina emo ase beyo na dwumede kese aban ede bampotam wonom no etima wie peyo emeso abamfa so amadehye no ene nananom nyina mental health and I ba besi wa ha ya to agent psychiatric saying college training school so the money me dada na we dey ba betete a nurse for an say you mo be adwunim say obi yare a na say ya na nye edambo nko a utu say wan ka say oni pabia na me bi metie papa bi speech o say ya ne nan wi ase nyina say bio ya adwunim kan ye kakra na ya tade na hye yen na am ya looking nice nti na won say bio emu kai na say enu ti so ya ye dey be ne ye banya ba betete o mo say o no how kakra na say oh yeah, your family is frustrated. So bibi, how I dream wa one kasa ebeka wa church wa wundi how I dream. Some kofono na nurse fono na yeba betiti wo. Yeba betiti wo mo mbetu ye fo eba ye what's up bringing. Na said the main pika ye no school na ebe ba no ye dey betiti sa nurse fo yi no. Esu ti fi no fo na eba benya so fa so pay ye. Enya hafu na sa me nyi mi se so wa hafo. Na se wo pese oba school we na DC class abrewa so ana empower so no ukọ no hono mo sa amwa ne ni se obeda ne na chi ama o sanso se si ametie so bi na letter go le se me fa no ko da dey so ba nursing school a me mo go kura ne agye no si ka se me fu obi ko go so me mo go kura ne agye no en ka so me mo go kura ne agye no e le bi ana me to se kanya ase enso enya na ye na no ma o mo so ebe achi no o mo so enya eso mfa so
Half mantem no so for my charity gardener near Tedden Canonte College of Health Sciences and one more ABC no Monochiao ewo African Yasin and Potamuna and what you know na enka ban won hihie mu se aban esisi apon kese ebu o Kenya se krunum na adwumaye na twentwen ne nase ase duru ba bi kra no na so no mo ye aso mo enya ekoka nsinsimu a aban eto na jeje mu ma me charity gardener sebo say University of Energy and Natural Resources a na campaign for Asia etwentwen ne nase a wono mo ato na jeje mu no afi woni aban mu mpanimfo ne mampani edi nkoma afi won besa akọ no mo ahwe ato mo nsa ede afri na de me ka kwa dia Kenya say number 1 a project ni si no dem say me ba office no ya na nanom Kenya say number 2 for ba me nan so eni me DC e de beto manim say o ma si university aka accreditation na se school no asate ye adwuma nti me de to me ho so say anka sa me memra mesi na say yesi na me mo ani nya accreditation dia say we de anya de na me bo abuso for ani che de mpanimfo aba amoma ba be hwe university na we ogidie say afi enkwa wieye school for e be fa o mo afi no Kenya say number 2 university no o mo so e be contractor was odi dwuma ewo eye College of Health Science a wono mo ba besie ewa hafo Kenya ase no wono so so echechire mu emre bedie sika wose ne nsaka emwa obehia ede free adehye no ho no so so cheche nsemu kakra ede ekire Many na kama ho a yebedi dwuma no nyina akasa enka aban no amaya bosome aduonu enan asa enfie mienu ena nka yamfa emedi dwuma no but yehwe anigye ne ahosaka aba omanfo nananom ne one ka ho nyina emuna yakasa se ona wo abon ho modi se akọpẹ dwuma dia ti se dia ba aso omanfo ani na omanfo so ani aje ho abon chidom se dia yes yashabo se enfie mienu no ya dia afọ ba akọ ebedi dwuma no ama oman no Jiwe eye contractor wo kwa kodi dwuma ewo College of Health Sciences fofra empenimfo ACA ede Asia afo Kenya se eho na ohyebo se abroso kra no afede no mo atense free dwuma no ho a omo edane de amakuru no amankola aba ama omo atete wu no ma chechire o made ama omo so abamfa so ede ama mamu no nyina afei yemfam ntufa se befo bia no hwe ne de enfri afo Kenya se ne mpotamu na yemfam emra santemantema sei na yemfam enko eye adujama ene ne mpotama rehosam nkra bia enra yetete ye edifre adujama ene ne mpotamu titiru ene kura ye frɛ ne sɛ eye potiri kuruma enra accident kesie bisi ewo Kumase Accra kwantempo no so Kumase ene we kura de nye Kumase ni sunyan kwan ne so na accident ne sie ne esi wo kuro bia ye se ye frɛ ne sɛ potiri kurum nipa dunsia 16 ena omo eho kaye ewo accident ni mu a kese wonsom omo nyina ewu ya sie ne mo kase omo asesa omo ede omo akogu St Edward Hospital ewo adujama a doctor for eye omo fam de omo epepra yeso no de a doctor for ehwe epre omo nkwade ma omo no wono mo eye ho adwuma na arahosam no ene se nipa ewu ye no ene nipa eprepra no besi ne so mo firi abusua so masi anase omufre abusua obentimu no aye dene se doctors no ene apomde adwumayefo ebehu de kwa oma no so na ye ne yekoti ebesia for a professional concern a oto ye nkra edifri mpotamo no mo ebeneza wusu ansa edi nkomo na yebusa se ene ade achi ye ema ewia boye premotu ye akwa akosise nie omatime huhu omabusua ne bi na de nkomo ene free echiri eba eben otebenka ye mohamu akwa abawie na boama boy nkomo enti accident na chire enra no a aba beto dwa se omo ewuwu ye no omo busuanfo ye nhu omo so eprepra ye nhu no omo busua no ade achi ye ya premutu ye akosi sei omo ntima hu abusuanfo ne bi bedase enra ene de to etiefo enim se akwanhia bi asi ewo potikuma eben adujama ewo hafo no south east anokwase me de farm from emuna no ade se
wɔmanfo binom a wɔn ɛho kan wɔ saa akwanhyia mu no yɛde fa mframa mu na adehyia binom a wɔn wɔ drɔbo hɔ na kaa no na n'ani di wɔde n'ani kyerɛ hɔ no ɛne drɔbo nso so baabi a na saa ambulance no firi a ɛreba abɛsena Kumasi no ɔmanfoɔ no ahyɛ ase a wɔn ayi wɔn ti baako a wɔn ba aba bɛhwɛ wɔn adehyia a wɔn afiri mu ɛwɔ saa akwanhyia no mu na anokwasɛm ɛne kyɛ sɛ nipa ɛnsɛ hwee san sɛ ɛnua nkwanhyia no wobɛhu nipa dasa nipa na ne ti apae obi ne nsa ate ato baabi nti obi ne nan ate ɛkyɛ sɛ akɔkɔyɛ awerɛ ho sɛm bebree a na na yɛaboa ma akɔfa ehubua ɛde aba bɛbɔ ekuro n'ankasa anɔpa yi no yɛsa deɛ ne kyerɛ hɔ kɔhwɛ yɛkɔɔ ne kyɛ sɛ ɔmanfoɔ mu kurom wɔ no yɛ adeɛ sɛ ɔma hyɛ aseɛ ɛto pɛmpim a kyɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ America tenten a ya na driver for no kono anu ɔden dodo enu di sisi a no mastate a ɔmo bɔ pɛmpim a ɔmo hwɛ sɛ be ya nkwanhyia America tenten a driver for de ba no ɛso bɛteɛ ebi mu nso so no ɔmo free mu no nso so ya de sɛ abusuafo bi no a ɔmo ate saa nkwanhyia no asase a ɔmo bɛ identify bodies no ɛwɔ saa friends akwanhyia mu no eti so far ne deɛ nipa no mo free mu no ɔmo abusuafo asase a ɔmo yi wɔ mu ti na yɛaboa ma nkwanhyia no breakdown no ɛmma baako nsia ɛna to anananom wɔ nsia do ɛmɛma baako nsia na to anananom ɛwɔ nsia do ɛmma baako nso ɛna nkɔdaa mɛmɔ nso so mmienu ɛna ɔbaa ketewa nso baako nso ka ho a yɛkeka ne nyinaa bɔ mu ne te sɛ akwakoyɛ du nsia ɛna ɔmu nyinaa nso so afiri mu a akwakoyɛ ahometesɛm wɔ mu nso so a na ɔma pirapira ne deɛ yɛ adeɛ sɛ nyame dom so ɔmu gu so teateasefo asase so a wɔ mu ti bi di deɛ nanso so no ɛnam sɛ nkwanhyia no saa no ɔmu pra na ano yɛ den a sesei na aduafoɔ gyina wɔ mu so a wɔ mu hwɛ wɔ mu sɛdeɛ bɛyɛ ɔmu ho bɛtɔ wɔ mu ɛnti so far so good ɔmu nipa mmienu a wɔ mu timi nya nkwa no nurse ni na ɔka ho no ɛne driver ni na wɔtwi Ford no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔmu de ɔmu te ase nanso ɔmu pra na ɛwɔ soro a aduafoɔ gyina wɔ mu so wɔ St. Edward Hospital a wɔ mu hwɛ wɔ mu kakraka ɛnti sɛ sia ne deɛ Nyankopɔn ayɛ adom ɔmu mmienu de ɔmu te ase a ɔmu ti bi die nanso so no enipa du nsia na ɛto anananom wɔ nsia no wɔ saa akwanhyia a ɛsiiɛ no eti sɛ sia deɛ ne di akyire ne ahwɛ sɛ adehyia wɔ mu firi mu kɔɔɛ no ɔmu abusua no bɛba aba bɛyi hwɛ baako na ɔmu nso so ade ɔmu adehyia no akɔpie mu wɔ drɔbo hɔ no na ɔmu akɔpɛ no korabea ɛwɔ hɔ. Eben Tobo ne yɛni nkɔmmɔ no sɛ ɔsɛ mɛmɛ efiri mu yɛ sɛe nipa na wɔn afiri mu no deɛ wɔn yɛ du nsia nkura Tobo minim sɛ nipa du nsia ɛmɛma yɛ sɛe ɛmɛma no ɛyɛ nsia ɛna mmaa yɛ sɛe ɛmɛma mpanimfoɔ no yɛ nsia ɛna mmaa yɛ sɛe ɛna mmaa mpanimfoɔ no nso so yɛ nson ɛna nkwalaa yɛ sɛe ɛna nkwalaa mmarima nso so yɛ mmienu na ambulance no ambulance na o ka oba nkwala memu an ɛna ɔba ketewa nso so a ɔno nso so ka ho no ɔno nso so afiri mu to mu ni nyina na ka bɔ ma akɔyɛ du nso edu nsia no. Okay, good. Na ambulance no ana eba no ambulance no na nipa demu ana na nipa na odem no wawu na ɔte ase na che na etesei medase sa ambulance ɛna ɛnam so ma sa oyɛ ne nyina siye sanse oyo overtaking na obesna ɛde na nia kyerɛ mu konfa no che sanse na oyare ni bi na ɛdem oyare ni na wɔdem no accident ni si sa no no wɔto anana no wɔn se do ɔno no ya akora abema. Okay, iti nipa na oyare ɛda ambulance ni mu ana ambulance ne de na eba konfa no che no ɔno so wuyi wa film ana driver ni anu wo twi ambulance no so no wa film. Okay, driver ni na ochi ambulance no so afrim na nurse ni na oti ambulance ni mu ana nurse ni anu oti nipa a wo yare da ambulance ni mu no ono so apira ono na eka driver ni na wono no twi Ford no ho a wo apira wo ho St. Edward Hospital ho no na ambulance ya ye kan wasabi eye menka ne se Ghana de ni bi se National Ambulance Service for de ni bi ana se we ehun se hospitals na so wo ambulance ya wo mo eyiso eye de ahi bia no sa ambulance no eye sa hospital e fa no St. Mary's Catholic Hospital wo drobo dia. Okay. Oh, areho sempa
Etuomu and ambulance. Our moody any part to my or best not for noche. And I what one and animal on Sedo. Okay. Even me now say the abusia for no abama omo chechre omo nkrofo ewomu amoma ya arrangement asesa o maka ohun. Sapa pepe abusuafo na asase a omu identify na accident no kwasi ye no phones wa na wo nipa ni bi no ho no e ya de say police for ni bi timi retrieve phones no e bi so yira in the process no wa bra no omu yi omu ho no e bi mu so e take advantage a omu so fa phones ni bi e ti se sia ne de apostle no say e bia wo de sia ka ho a na wo frɛ nko a de no ma direct wo say bra e ha say na behwɛ say wo de sia no where Bema na so ba na be hwe na afede o mu process no mu fa wo fam na ifa wa de ko na je say eben nipa no mo te passenger car ni mu no de na je so omu nyina wu ya na meboa e car driver ni nko asan say o sa car no for transit e fa nipa 50 driver ni ka wa e fa nipa 15 okay 14 no a wo mu wo car ni mu de obi awi okay and a two susu wu ambulance ni mu be ka ho the two na wa ambulance ni mu na be ka ho ma ne 16 no mate etu de ekoso a de akire wai abusua na ebe de akire bibia ni soso a ye besa so aba na waboye nkomo ye da sepa wai yenua Ebeneza Owusu ansa na abusuafo ye call ne nchen ewo adujama potiri krom ene ne mpotam enu arehosem nkra a yensa ekan ye accidenta esiye se ambulance a eson ya afode ne free drobo ene ne mpotamu ede ne ba konfonochi aban ya asabia ma doctor for apre ne nkwa ede amano ambulance no ene passenger car no so load free kumase eko drobo ene de kosie mu a for passengers no mugu car ne mu nyina awu ema driver ni na otwi ambulance no ene akwala no yare da ambulance ne mu a no mo de ne ba konfonochi no abusua wono mu nyina kra na eno na omobusuafo aba omne aposifo eye ntotie na omo edi enkomo wa akire no ye hye mo bosse ye ne di akire ye befa to bia no ye mfa enkame mo ye guso adem wo mpotam wonum na this year owo ahafo no southwest abaton pesia so eye honorable Abubakar Sidiki na sebeye na bobo ho nsensem besi piesita na de hye esoso apom de ho nsensem ebeyire nchen chirebe nse subontimu kokonti no woni apom de adwumayefo aka bomu a ye kwati broni friend say free medical screening no wo yebi de ema posifo ne apom de adwumayefo ne adehia ewo ne mpotamu no akire na honidie ho nsensem soso no omo ade bi hye so de akobi kan yo se communal labor yi wono mo eyeye bia na disi echeche nsemu butaye ntia omo etusa na mo mu echire babe no ye ha no Benada no bia nko bia ti disare se ebe ne benada na ye beba nso abesisi bia ebe program no se na be ha be kama na yambo afiada obi aba o se no manka so asesa fe se the office that was 2nd May ti the buy no so that was 2024 yakota abani na sebe mu ina na mu ni bia park no esitie ti nyame adom me ba office so no ma se me nyame ko fa abro because I had an amebo, I had an media agro. She said, my retire, now you know, so mobile. Now, Omunya may be a mobile, and you passing maybe their first, or send me here way first. Tiamiado, many now for the dim common, and now 4 months some year day. It will be because parking your common fan idea. Yet the support from friends and a day. It's a mobile, ama, Sabi Park, I do be a day. I do. See your war for no southwest about Pesia so Santamantema say honorable Abubakar Sidiki na yetino enkano na adomphobia omo eboa no ene omo mudi nro ni akadia eboa ma pomdino ho nsensem sipsita Alhaji Ibrahim Adams Bisa papai Ghana ni dehye ahafo no ene ne mpotamu dehye a watubata akoduru America bonten so neja sechi be odenti se wonsa yemu no eja oba ye na obeka DC ho de akade beboa no a se adwumadi we ekoso no so no bibi kakra de kire Owia TV nsa mami mani asopa na de na me so metumi de aye aboa wo mo
sɛbe memo musika obedi amana sam mo matade o mehya amana tete kaya omo obi etuo nso a omo obi na sen President John Dramani Mahama one interior minister honorable Muntaka omo saa nema we nyina nemom omo pom din de metima ye bibi kakra afa ho ntiram de saa machines we ba because omo honya de na ontumi ntutuo ne honya de na machines no ko ontumi yusu timidi we na ba se omo fan check wo mo nam se omo ni adaje omo de ko hospital ba efie de osore obetima check ne pressure a check ne sugar ehu se wo bi anase onibi Alhaji Ibrahim Adams Bisa ene yete ne nka no agya Ghana ni de sekan afo no de sekan a otu batai kope bibia die e wa America bonten so okoye e no se onse echibe ye odan ti se wonsa yem to donfo ato ne nsem kakra no wo ba ne nchi a agya oba so abambo eto ne yedin a positive na yesu afre wunum nti oba ye na DC tu sa na mo wi a na kade kakra ne nsa so mu wode adom aboa aposifo nti afidi om de be check om pressure om sugar BP ni ade nyina no wode bi ebeboa na police commander esoso ekasa kakra Edikada Chediam Ponyamiasi na Edina Sea Etoso Diama Alhaji say wahu police so emfaso wabeche adifefe etise in fact enokore police yakwa ebe nyina yapomde ehunhia eba enso obutesi ye no ebinum ho condition wo ebit higher enti we kire say ni Alhaji ediabe ye abeche no ebe emfaso amaye na aye emfaso so ama ye adwuma no the other one say then you saw na Oliver Trace always ask for more police commander wa hafo no southwest ne Mpotamu Asantemantamu dwumede kese ye koso eno no so e de aseda PC mani DC ene adomfo a wonom ebebo a wo mu eno ye nto aso na gya yemfom nkokoko ho nsensem na momani tuase koko ho asem de ye nka emani nsi ene ada prawanam a etua wo bia no titiru ene miamia hodo a koko ne ho nsensem edi atrentwi ho no mo na MPP mrasbejafo no nenra omoso omo gu VIP bus mo mano ene krobi ye fene se pankese a ewo epoemantamu ene kokokuafo nyina eko kabom eko afom tese ene ekokoi omo ba no mo bobi wono mo hata soso a na je so mu nyina ensa dem adaya omo se omo ati kokokuafo sun na omo no omo ya adwene se NDC aban a mampedi John Dramani Mahama gonja de se konkra wote jatangma so prosro we edie ne mu no je se wazan wunum wadada wu mu se ne aban no si eto omo mra debra no omo ye campaign 2024 elections ne se omo ba koko bag bako anye kra no kuani okone e kariwi a wonsan kakra no be 60 million 6000 Ghana cedis de wonsa be so mu a na bayi ba ye wo hwe aso e de aba 25 million no NPP mrasbejafo no kire se NDC aban ne akuafo ene ne ye na Dr. Isaac Yawopoku eba ne kuayo ene koko ho nsensem a mpempi no ya na ono ene takasa de ma MPP amanyuko no ene MPP mrasbejafo no wo kire se omonam ene omo tete se NDC aban sa na akufu ado kɔ no oja wo ka wase akufu ado anya ka bi anto ne ka eda honom no eye koko yade eba ya na ban no esoso ano ono mokɔgye sesika no ede bebo koko ahodo ho bra na no nye ka bi eda honom a enu nti ma aban gina so ete koko buo so ono abo Dr. Isaac Yawopoku asamba ko wa musa ka ye ne se koko board edeka na mesramu se omo ba ha na omo behia mu a musa wo mo se eka no a wo mo ka no eye na nado danko akufu adonko a na boss aka no ana musa wo mo se mususu mo bo ka ne sen wo mo se omo be ye ne ye friend forensic audit mesramu audit akro na wo be ye adwuma no yesre no on kyerɛkyerɛ mu na ehunu aka no dodo no a NDC fo boye ene dodo a na nado so boye na ehunu se eka no eye na nado nko aka na omuja aka no bebre Asebejeni o wamra asebeje fie ma desi wo offense South Abaton Pesua so Honorable Dr. Isaac Yawopoku ena yete ne nka ne ba ne kuayo ene koko ho nsensem a
eya na ono ne kasa de ema NPP mrasbejafo ne dom kuma no na ochechi nsemu no na no si ya ena akuafo binum soso a wo mokoto wonum ewo pankese ne mpotemu epemantemo esoso esunye de wo nsem eto aban ene amanse yanim mimi kuna agu eti kokoo kakra ye no eno na metete di hwe school o man aban baaya na nakufu adudi ya na odi maye no wono a wanfa amaye so so owia ye wasan beti ati wono di na firi so yesre no fa ye kokoo sika emaye na me gina ho ka me dem university ka no abesi amaburu wo bra wato kokoo a wo se won tua me ka no me ye okurafo me ni kunu me ni mpna ne metua sa aka we se nyina sika ne bade a ne amum yehu kakura aba no ni enkwadi sika se dem di kaka se 10 kilo square na nansa me hospital sika dia kokura manya no 5 bags ni kwa de men kan wasem eti ese aba no se ye ni abre pa akuafo wo hwe yi a da bi e beko enkoto dwanu mu anase ye beko efombia ye ba buru ni ya ye ba buru ni ya wono mo adwa saa no aduabo nyina epiepie mu no ne nyina eye MPP mrasbejafo kwa enra omo hyehye omo Wellington boot se omo kukuafuo mu enra de omo amotai anhye white shirt sem anko polish omo shoe hu omo nyina hye Wellington boot ehye kukuafuo mu ene akuafo no ekuafuo mu enra nti enra body ampesie num ne bayira ampesie ne banche ampesie omo bo no afuo mu nyina no omo ene akuafo no ena eyoye edibie sabire de omo etegana fosu ase omo abamu de a ase Ghana fo ne yenya adwene ade na ye chirim Ghana fo ne yenya adwene ntiwe eye ensem no eno no nanso a onabo kodwo ponkroma esoso eye NPP mrasebegani obo mrasebegasi ma dese a ewo foasa yire bia batom pese aso ewo epoema ntemu wono soso no ede BP so se ohye kokko akuafo bo se esisie we ya ndc aban esisi wonum no se di mfie wa ha edi mfie apem kra no a MPP aban ba ombehwe na de ne hukodi mu ye ne sika kɔhyɛ baabi de ne wɔso mutua ne ka wo mantua bia no ombetete saka ne nyina afi wono mo ama kwakuakuafo wono mo asaso asere bio ona bokodwo oponkro Ni kuma poni kwa bejaye wa ha ande awie ejine frase achiko bra eni ko bebri etwa eho ahia okwapiafo eni me ma menum ne me papa mo edommo ene wo ase na ma me musombe kaya beye bosumini wo ba ena moto nsafra me ame bai ko hia wo kokonu mu wo ho na mode mo asem to manim se me komra hye bedwam a me nkoka ho asem uye mo sa de me ko be dia ye emo eko kire me afi aye no kra munya tofo ewo wonto me bo mo no ba se me kodun kra mo beti enka ewo parliament Bokojo Ponkroma hoye NPP mrasebegani owo mrasebegafie ma dese wo fonsa yiribia baton peso yaso ena yete no enke ni nyina eye kokon sensem ya ne enra MPC ni nyina hyehya omo hyehye omo kokoafuo mu ehye omo Wellington boot koafuo mu se de omo tie kokoakuafo ne akuafo esu ase nti omo konom no omo akwakusu no eno de sansem tu gase di mfie wa ha edi mfie apem kura no a sika no ba bi akwakodie bia na sisie no a ndc fo sisi kokoakuafo no wono mo ebema wo mo asre ebiewu yeto aso yedemo eba santimantemo na yedemo akọ ahafo ano south east abaton peso aso santimantema sei na adehia ewo krobi e friend se biemso ye wo adujama omutira yeye atagifo wo aboriga champagne kantamanto pada ena wono mo etutu adaya yesi opani bi e friend se Eric Frimpong ya ono na epani kwanche for da Eric Frimpong Mining Company Limited ya no etietia ne nsemu a eja sebi mpredu ya sebi a adehye omo biem so ene ne mpotemu sebi no omo bene ekra no na edene edema wunum wakwakosi ya ne kama edi ama wumu a asambere man yo wo mpotemu no mo eja ogina onobo anaso Penny Eric Frimpong anem ebie sa dwumedi ya no ena ode eto na adehye anim se onim senior Penny Eric Frimpong ya Eric Frimpong Company Limited ye ne die senior ne ye mo ye ene ne nsam egofa na omunim se odi we ya hyase no o bebri na die kira eba na obehwese bibibia
ema nipa dasani na setena wa brabom eye ni kan ya kono ede manu a ebi abo adehye wo biem so ene ne mpotem no omo ensa beka bi emate a omo tie no omo asoma dwo mo omo so etimi asre Honorable Francis Apia assemblyman a obiem so ne mpotem ne nsem eni fan alaji eje enima no ne alaji pon ofresion ona obidi dwumadie bi wo krodue mu nti obedi dwumadie no kakra asese ode ma nananom ne committee fo no oman no ode maaye ba papa no ye ni papa penti opese ogya ne din e wo krodue mu ha enti no ofa asefo bi ne di nanim ene ne baaye eya asoma ene jagwa ene omudi nanim de ne baaye na wo yen se wotua bibia de na nso ye pese ogya odin wa ha nti ampa papa no jitu sese de tie bia no hu se kuro yi ade e ha yen kese eye ejanai bia ene ensu wo ye sese ade a ene kwambia so obesi ede amaye ampa obaaye no jumede ne nke ekoso wosoro ho bibi nti amanti yankoso ma ye se aha na edi besi ekwam nyina so ye fa akwabia so twen ene ma no se afiri so nyina abai papa ni nyan ho abotre so opese wo ye jumede ne ma yenti one day kwam bia be fa so ne ma ba bedu bia bedu ha obaye jumede na mai Honorable assemblyman na owo biem so ene ne mpotemu Honorable Francis Apia ene yete ne nkeya na gese ogina opani erefrempo anemu na wadane sebia ne no toilet no ede ama adehye no de sansemi etudwa na ochirechi mekwan fa so e ma toilet no kura ebaye na kane mra sebe dwani na obo mra sebe gefie ma adehye a ewo afo no south east abaton peso so eye Honorable Francis Menu Adabo ono susu dwumadie na owase bi na ono susu gina na adehye na mu ede aseda emonum nyamfo se waye wo mo adoya etese yi na parliament no na alaji be hunu me na o ka kire me se ope concession e obi mso ha ntimia mi di nanim e de ne minerals commission ene yakwaje concession man nti alaji de na dwuma a wo ye na aban nsa wase enye san ka me ma in believe in illegality nti minim se ye alaji Eric Frimpong adwuma a obeye ya me na me di man ni nya na concession nti no mabaha ne no a o de se japade ye makuru ya aseda ene ye de ma no na ya sasre no se enye ni nyina ni aka bi nti ya saba no ne ye besre no se ye pebibi no obetimi a omoaye efisi Mrasebe Jania no wo mrasebe jefie ma dese wa hafo no south east mpeso no so Honorable Francis Menu Adabo ena no so echeche ni nsem no anso a abusu apani ose kwa me biemsu number 1 esoso no ede bi epi so esre na dese no se ya ni we no mabre o ono mabre ho pa na hwe na amanfo se bi anko ne nchenchen so hu muni ngum omo ne nchenchen so tiase na monhwe so yie so se be yeso be bamfa so ama kuruma ne nyina nso de amesi ani se jumede ya sa wure ya adawo ma abedumi ya ya man biesuman ya srawom se de be ya ye bedi huni na ade bi ho no se wo tues ka bo ho ka ehu yi ha na de bi nso ade ehu ni se esan se bi ho a ye ni entobo akabanto enye bibi abebo ma ni ntino ti bi se ya no bia na oyi nani nti asre biesuman se de papa ne japade ya wode ye de ama biesukro dua yi yesrem se ye ma ehonte ye ni huni ne ma besia ye de ne ma bi basa kokoto de so no ye nyai na honte na bi ya de na se honte a ekina wo sre fofora na aboto ba na meja pai eye abuzua pani ose kwa me soso ena yete ne nkenti adehye wo biem so number 1 ene biem so kuro no munyina ejapade kese no mode adom no mohwe so yi ne so emra mfa so emfa emamu yemfa momfri biem so ene ne mpatam no yemfa monkom finfi mantem na de ye tete ara hosem nkra bi a emu oya ye tete de free commander de kuro bi ese efre no eduajeyi ye ben commander ne mpatam kepkus contempo no so ene ye tete ese nkwanhia bi ese emene nyankopon ne fa kwam ena fire service wotutu America kodu ho no montemo a enka brichi kese ene ebo omaye adansefo na wo ho no mo ese chese no nsompa mu ho no mo ena omu se Opel Astra bia na hyenso de eye WR
WR WR 4860-13 WR 4860-13 like I say ofri Cape Coast so wafa passengers no nia de a ofri Cape Coast wa woba eye commander ene ne potemu ena Nizan minibus bi aso ono so no na hyenso de eye CR 1414-23 for the no na ni echire Cape Coast se eye de asem ne siye se de asem ne siye se driver for nim ye no wo mo kotwika no so mo fa St Bottles and Glasses Church ana se Church of Bedwani wo mo ko ho kakra nsa no mo kotwika no obi antimi nkyire wo mo ko no ene memamra wo mo esesa wo mo Elmina Polyclinic ena wo mo kogu ya a doctor for hweye epre wo mo nkwa ede ema wo num na DO2 Abdul Wasiu Hudu oko eye mfinfin mantamu a eye Ghana National Fire Service adwuma no wono ene hwe ne amansan edi nkomo ema wonum ochechensemu sei ede kire. We received a distress call around 7:30 p.m. on Tuesday reporting an accident at Edueji on the Cape Coast Takoradi Highway near Commander. So the Commander Fire Station quickly was dispatched to the scene. So our rescue team from Commander Fire Station got to the scene and reported that the accident involved an Opel Astra with registration number WR4860-13, which was traveling from Cape Coast towards Commander, and Nissan minibus with registration number CR1414-23, which was also traveling in the opposite direction, that is from Takoradi towards Cape Coast. When they got there, the driver in the Opel Astra vehicle was trapped in the mangled vehicle, and quickly they had to go into action, secure the whole place, and extricated the driver out of the vehicle and was transported by the National Ambulance Service to Elmina Polyclinic. So our investigations at the scene revealed that prior to our coming, other people were rescued by the passengers who were around, and we realized that 9 males were rescued and 2 females who were all in various degrees of injuries, and they were all transported to the hospital. However, after the incident, we realized there were a lot of debris on the road that could lead to secondary accidents. So we had to ensure that the debris were properly managed, cleaned and washed very well so that we don't record any. Ntini nyina wono ene ye kasama for the madum jadwumaku no ewo mfimfin mantamu DO2 Abdul Wasiu Hudu ana na ocheche nsemu de kire ni ntise de accident ne mema nkono mema 9 ena ipripraye ene ma 2 soso ena ipraye a se ene mo kase o mama mo so akogu Elmina Polyclinic ya a doctor for ehwe apre wo nkwa ede ama wonum ye ne de akire ekuti bese for a professional concern a oche yen krade fimfimfim mantemu ene ede akire bibia ni a obeme ya soate ya sote soso a o yetirinye wholesale ene ye de nsema gum amana bejaye tipaye bia ye beka amawate de esi akire ere kase na sia ye na emopafiefo ase omo ene de premium ene super premium rice abedwaso na eye mo anu nsu e de pa ewie se okọ no akwa lunch no a na lunch no say ye mutuo say ye jollof say ye fried rice say ye bia okra de ewie no open light kakra open rice water rice porridge no na open dia example so udi na ye oda na je se nipa no or the premium any super premium rice ne bi ena ye nti na wudi ye no eye wo desa no eye mu a eye kama se ne bo so so nya di o opese yi ntiantia be yi ntiantia de amount opese eta so so a ebeta kama e de amount pa we eye mu pafie efo ene de abedwa so sa so ena mo de jambin so ya bin oil no so so aba anwa wo de chi kosua anwa wo de chi unam anwa wo de chi stew no wo mo ene de aboma nwa na ede so ho enya amanfo de na udi wi a na akoda ewo nipadua ni mu a ebeja osade basa ebe wiase no na ebe ma pressure akokosoro bi ani we eya anwa enane eko nipadua ni mu ene se enane eye befua jambin soya bean oil no na fe omo yami tomato paste no oye nkwan oye stew nkate nkwan abenkwan light soup akokon nkwan oh kama ma ote aduane ne de kama pa enti se bia restaurant choba ne
eye hotels ahodo no momfa nya aduane no ebe ne se esa eye befo wo provision store anansa wo supermarket bi a sese e mo pafie fo mo niam na eko o fa ya niam ne contentem ye to ne ntentententententem enti usika enkoloke bi ani upe bi ato akwadum oyire perfem nchen ho a anase kumase patase police depot no achamfo hotel opposite wa na afi o akra medie Parks and Gardens junction no omo ebe no hososo no be pregu ho opese ukotu bi ton ade ade a oni problem cra for 0244 615117 0244 615117 na anyone mo enin komo Dwabirura Bank makachro se bank ya omo tie yesu ase bank ya omo tie hiafo ase bank ya omo tie sikafo ase bank ya omote yeni a afekura ne yekobo bra ye pegetri omo eti ase eno no omo gusu omo ma loans no na ebia wo sika bi da baabi so wo sika bi da o bank bi ye ma interest bi atete ya ne ye tete na wo se den hu bibia wo ho a abusia tam sika no na fa koma Dwabirura Bank for uduru ho no ma wo se ya abo amase wo de be ye omo fixed deposit ni bi Dwabirura Bank nko na wo ye fixed deposit a usika no omo no udi ano se ya yebema 10% interest bosumi bia so 10 ni so mama 15 say there be 15 no so do so yebe ne 12 the amount na no media no bosumi so ya picking client text message na wo phone so wo interest no na bia ho den omo aye bank adwuma mfie bebre ni be 41 years ni na Dwabirura Bank aye bank adwuma efin ene nkeka wa bia ema wo mu ho ebraso se uwo sika bi da baabi a unya hwemfa nya fa koto Dwabirura Bank mo shares ni bi na be ka bank grafo ho so ho obe ye shareholder e investment ya wo ya to no ma o mama nananom e ba bedidi ho sa so ho Dwabirura Bank ho asem ene ye ka e de akiriwa feso ne ye free bank grafo ne ye bu nkonta ne a chemfa so de amawa waje pim e de akwakoto no mo na din wa pepo ano etel baabi we e Dwabirura Bank ne ye ka ho asem de akire no branches ne doso Ghana for nyina your branches on mo frey ye bia pona mo bia ope loan ope bebi akoye investment ope bebi du sika akoto o ya ba adwuma ni ope bank ya odo waketu ya fa ho no mo a ope loan na umra Dwabirura Bank ne ye ka ho asem e de akire wo frey mo 0242 387498 0242 387498 and 0544 745856 0544 745856 nani Dwabirura Bank for eni nkomo omo ne ma me vim awie baabi a wo bia wa man thousand etimi ba ye na me ba besom wo no awie yi asante ebo a Benedict ne yesemfo pani osanse no mu e de ma ye nkukua akosua somoa ya Grace Buzi Nelson Simon emrante ne ma ba wa ne nyina ene time chi ma bebia wo bia yitimi baye abusanfo yede mu sia nyankopon ya adom anwumre ne ye beboa no nyina ye besa so de aba besom awo kwan ze ne ye yi ye no medinin sesan na ya obo ama na bia boga